Hi friends, welcome to Max Note channel. நேற்று நம்ம விட்டதுலேருந்து தீர்த்துலேருந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு கரெக்டாக கிடைக்கும். நீங்கள் அப்படியே கண்டினியூ பண்ண முடியும் கரெக்டாக நோட்ஸை. சரி, ஓகே, நம்ம டாபிக்குள்ளே போயிடலாம். The radius of curvature rho of the locus of the center of curvature is rho1 equal to rho squared sigma by r cube d by ds sigma rho1 by rho dash by rho minus 1 by r power whole square plus rho dash square sigma power 4 by rho squared r power 4 1 by 2, where r is the radius of spherical curvature. Next corollary 2 1 கொடுத்துருக்காங்க, 2 1 வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. Next example 1, capital R is the radius of spherical curvature if condition கொடுத்துருக்காங்க. அப்படி இருந்ததுன்னா R equal to modulus of t vector cross t double dash vector double by k square 2. Next example, the tangent to the locus of a centers of the spherical oscillating sphere passes through the center of the oscillating circle. Next, tangent surfaces, involutes and evolutes. First point, the evolute of a plane curve W is unique, but the space curve has infinitely many evolutes. Then, evolute of a plane curve is defined as the locus of the centers of curvature, but the evolute of a space curve is neither the locus of the center of curvature nor the locus of centers of spherical curvature. Next definition, the surface generated by the tangent lines to the given curve C is called the tangent surface to C. Then capital R is a function of two parameters u and s. The position vector by capital R of s comma u. So R vector of s comma u equal to small r vector of s plus u into t vector of s is surface. Any curve on the tangent surface has the position vector capital R equal to small r vector of s plus lambda of s t vector of s. Next definition, a curve which lies on a tangent surface of C. Tangent surface curve lie and intersect the generators of the tangent surface. என்ன பண்ணுன்னா அது இன்டர்செக்ட் பண்ணுது, இது கூட டேஞ்சன்ட் சர்ஃபேஸில் இருக்க ஜெனரேட்டர் கூட இன்டர்செக்ட் பண்ணுது. எப்படி இன்டர்செக்ட் பண்ணால் ஆர்த்தோகனலி இஸ் கால்ட் த இன்வல்யூட் ஆஃப் சி டினோட்டட் பை சி. A curve which lies on the tangent surface and intersects the generators of the tangent surface orthogonally is called the involute of C denoted by C. Then theorem, if R1 vector is the position vector of a point, being the point R1 vector is the position vector on the involute C involute அப்படி கொடுத்துருக்காங்க. curve Cங்கிற curveக்கு C involute. Then R1 vector equal to R vector plus C minus S into T vector, where C is an arbitrary constant. Then R vector is the position vector of point P on C. Corollary, the distance between corresponding points of two involutes is constant. The corollary to T vector is the same for different involutes. The tangents at the corresponding points of the involutes are parallel. The theorem, the curvature K and the torsion tau K1 tau1 of an involute C involute of C are given by involute oda curvature and torsion கொடுத்துருக்காங்க. K1 square equal to 2 square plus K square divided by K square into C minus S whole square. Then tau1 equal to K into 2 dash minus K dash tau divided by K into C minus S into K square plus tau square.
Next example, the involutes of a circular helix are plane curves. The torsion of an involute is tau 1 equal to k into tau dash minus k dash tau divided by k into c minus s into k square plus tau square. அதாவது சர்க்குலர் ஹெலிக்ஸ் இருக்கிற இன்வெல்யூட்ஸ் எல்லாமே வந்து பிளேன் கவர்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் அந்த இன்வெல்யூட்டோட டார்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு சர்க்குலர் ஹெலிக்ஸில் இந்த கர்வேச்சர் கே அண்ட் டார்ஷன் 2 ஆர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். கர்வேச்சரும் டார்ஷனும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ தட் கே டேஷ் ஈக்குவல் டு 0 அண்ட் டோ டேஷ் ஈக்குவல் டு 0. அது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்ததுன்னா டேஷ் வந்து 0வாக தான் இருக்கும். யூஸிங் these tau 1 equal to 0, which is the necessary and sufficient condition for a curve to be a plane curve. அதாவது டோ வந்து 0வாக இருக்கும்போது நெசசரி அண்ட் சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷன் அதுதான் ஃபார் a curve. அந்த curve வந்து பிளேன் கர்வாக இருக்கிறதுக்கு. hence the involute of a circular helix must be a plane curve. சர்க்குலர் ஹெலிக்ஸோட இன்வெல்யூட் வந்து கண்டிப்பாக பிளேன் கர்வாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, next definition. C involute is an involute of the given curve C. Then C is defined to be the evolute of C. இதுதான் அந்த இன்வெல்யூட் வந்து எவல்யூட்னு சொல்கிறாங்க. Theorem: if r vector equal to r vector of S is the equation of the involute C of a curve C. சிங்கிற கர்வுக்கு இதுதான் வந்து இன்வெல்யூட்டோட ஈக்குவேஷன். and d vector n vector b vector is moving trade at any point. ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு இது ஒரு மூவிங் ட்ரேடாக இருக்குது. அப்போது r vector equal to r vector of S அந்த ஈக்குவேஷன். then the position vector r1 vector of a point on C இந்த curve. அப்போ r1 vector வந்து எப்படி இருக்குன்னா r vector plus rho into n vector plus rho into cot of psi plus C, where psi equal to integral 2 into ds. Next corollary. The tangents to two different evolutes corresponding to two constants C1 and C2. டான்ஜென்ட்ஸ்க்கு இருக்க ரெண்டு எவல்யூட்ஸ் வந்து ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட்க்கு கரஸ்பாண்ட் ஆகுது. அது வந்து ட்ரான் ஃப்ரம் த சேம் பாயிண்ட், ஒரே பாயிண்ட்லேருந்து ட்ரா பண்ணுறாங்க. ஆஃப்டர் கிவன் கர்வ், அந்த கொடுத்துருக்கிற கர்வுக்கு ஆர் இன்க்ளைன்டு டு ஈச் அதர், அந்த கர்வுக்கு இன்க்ளைன்டு டு ஈச் அதர் at a constant angle C1 minus C2. Note: the position vector of a point on the locus of the center of the curvature is the position vector. இதுக்கு locus of the center of the curvature இருக்கு. C vector equal to r vector plus rho into n vector. And that of a point on the evolute is இது வந்து evolute. r1 vector equal to r vector plus rho into n vector plus rho into cot of psi plus C into b vector, where psi equal to integral 2 into ds. இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனுமே வந்து an evolute cannot be obtained as the locus of centers of curvature. Next note: also an evolute cannot be obtained as the locus of the centers of spherical curvature. spherical curvature obtain பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. For the tangent at a point on the locus of the centers of the spherical is parallel to b vector. ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு டேஞ்சன்ட் இருக்கு இல்லையா, அது எங்கே இருக்குது, லோக்கஸ் ஆஃப் த சென்டர் ஆஃப் ஸ்பெரிக்கலுக்கு இருக்குது. அது வந்து எப்படி இருக்குன்னா parallel to b vector-ஆக இருக்கும். whereas the tangent vector to the evolute is parallel to rho into n vector plus mu into b vector. So that the two laws cannot be the same. Hence an evolute cannot be obtained as the locus of centers of spherical curvature. ரெண்டும் வந்து சேமாக இருக்காததுனால நம்ம வந்து அது கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. obtained as the locus of centers of spherical curvature. However, we have the இது பார்க்கலாம். Theorem: the locus of the centers of spherical curvature is an evolute if and only if the curve is a plane curve. The curve is a plane curve இருக்கும்போது
லோக்கஸ் ஆஃப் த சென்டர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிக்கல் கர்வேச்சர் வந்து எவல்யூட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட், ஃபைண்ட் த இன்வல்யூட்ஸ் அண்ட் எவல்யூட்ஸ் ஆஃப் த சர்க்குலர் ஹெலிக்ஸ் r vector equal to a cos theta a sin theta b theta is the equation of the involute is r1 vector equal to a cos theta a sin theta b theta plus 1 by c lambda minus c theta into minus a sin theta a cos theta comma b. The equation of the evolute is இந்த ஃபார்முலா. இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குது. நான் வந்து கேட்டுக்கிற ரிசல்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்து எழுதியிருக்கேன், நீங்கள் எப்படி பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் பெட்ரெண்ட் கர்வ்ஸ். டெஃபினிஷன், எ பேர் ஆஃப் கர்வ்ஸ் gamma 1 which have the same principal normals are called betrend curves. ரெண்டு கர்வ்ஸ் எடுத்துருக்காங்க, அது ரெண்டுக்கும் வந்து principal normal same ஆனா betrend curves. Then gamma 1 is called the betrend curves of gamma. Note, if gamma and gamma 1 are betrend curves, there is a point to point correspondence between gamma and gamma 1. Point to point correspondence ரெண்டுக்குமே இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. So that the principal normals is the same at the corresponding points p and p1. அப்போது அந்த கரஸ்பாண்டிங் இருக்கிறதுனால அதுக்கு பிரின்சிபல் நார்மலும் கண்டிப்பாக இருக்கும், பிரின்சிபல் நார்மலும் வந்து சேமாக இருக்கும். தென் இம்ப்ளைஸ் p into p1 is the common principal normal of gamma and gamma 1. இது ரெண்டுக்கும் வந்து p into p1 வந்து common principal normal. Then n1 equal to n vector, so that the principal normals at p and p1 have the same sense. அது ரெண்டுமே சேம் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Then property, the distance p into p1 between the corresponding points of the two curves lambda is constant. The next property, the tangents to gamma and gamma 1 at the corresponding points are inclined at a constant angle. Then b1 vector dot b vector equal to t1 vector dot t vector equal to cos alpha. Hence the angle between the binormals at the corresponding points is constant. Binormals oda angle between வந்து corresponding pointsல இருக்கும்போது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் தியரம், if gamma and gamma 1 are betrend curves, ரெண்டும் betrend curve இருந்தது அப்படின்னா there exists a linear relation between the curvature and the torsion of either curve. ஏதோ ஒரு கர்வுக்கு வந்து கர்வேச்சரும் டார்ஷனுக்கும் வந்து லீனியர் ரிலேஷன் இருக்கும், ரெண்டும் பெட்ரெண்ட் கர்வ்ஸாக இருக்கும்போது. The next point, the torsion at the corresponding points p and p1 have the same sign and their product is constant. ரெண்டுக்குமே சேம் சைன் இருக்கும், அந்த ப்ராடக்ட் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு 1 plus lambda into k1 sin alpha plus lambda tau 1 cos alpha equal to 0 and gives the linear relation between k1 and tau 1 for gamma 1. The next, cos squared alpha equal to 1 minus lambda k 1 plus lambda k1 and 2 into tau 1 equal to 1 by lambda square sin square alpha. Next, if p p1 are the corresponding points of the betrend curves and the c1 are the centers of the curvatures. இது ரெண்டும் வந்து என்னது corresponding points betrend curvesக்கு, இது ரெண்டும் வந்து என்ன centers of curvatures. Then the cross ratio pcp p1 c1 அதாவது pc p1 c1 is constant and equal to secant square alpha, where alpha is the angle between the tangents at p and p1 to the two curves gamma and gamma 1. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிராஸ் ரேஷியோ வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும், அப்புறம் அது வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா சீக்கன் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபாவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும், அதான் இங்கே போட்டிருக்காங்க. வேறு ஆல்ஃபா வந்து ஆங்கிள் பிட்வீன் த டேஞ்சன்ஸ் அட் p and p1 to the two curves. இந்த ரெண்டு கர்வ்ஸ்க்கும் ஆல்ஃபாங்கிறது வந்து ஒரு ஆங்கிள், இதுக்கு டேஞ்சன்ஸ்க்கு p1க்கும்.
then அப்படி இருக்கும்போது 1 minus lambda k into 1 minus lambda into k1 equal to cos square alpha இப்போ alpha வந்து கான்ஸ்டன்ட். இதான் அங்கேயே பார்த்தோமே கிராஸ் ரேஷியோ வந்து கான்ஸ்டன்ட்டு and equal to secant square alpha எழுதியிருக்காங்க. An example where tau equal to 0, every curve has infinity of bit and mates. ஒவ்வொரு கர்வுக்கும் வந்து bit and mates நிறையா இருக்கும். When tau is not equal to 0, alpha equal to pi by 2, the bit and mates are curves of constant curvature. The bit and curves வந்து எப்படி இருக்குமா constant curvature. இது not equal to 0, இது வந்து pi by 2. The bit and mates are curves of constant curvature and each of the curves gamma and gamma 1 is the locus of the centers of curvatures of the other curve. Then next alpha is equal to plus or minus n pi. இதோட answer. All the orthogonal trajectories of normals which are nothing but parallel curves which are bit and curves வந்து parallel curves இருக்கும். Orthogonal trajectories of normals parallel curves இருக்கும் which are bit and curves. Hence every curve has infinity of bit and mates. ஒவ்வொரு கர்வுக்கும் வந்து bit and mates வந்து infinity நிறைய இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. The next point, the relation between gamma and its bit and mate gamma 1 is reciprocal 1. A point on gamma is r vector equal to r1 vector minus rho into n vector. Since n vector equal to n1 vector, we obtain r vector equal to r1 vector minus rho into n1 vector, which is the locus of the center of the curvature gamma 1. இதுதான் வந்து locus of center of curvature gamma 1. Each of the curves gamma and gamma 1 is the locus of the centers of curvature of the other curve. ஒவ்வொரு கர்வும் ரெண்டு locus of the centers of curvature of the other curves கொண்டு locus of centers of curvature. Next example, when k and 2 are constants, ரெண்டு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது, there are an infinite number of bit and associates. நிறைய infinite number of bit and associates. அப்போ equation of bit and associate of circular helix is அப்போ bit and associate ஓட equation இதுக்கு circular helixக்கு எப்படி இருக்குன்னா r1 vector equal to a minus lambda into cos u, b minus lambda sin u, bu. Bit and associate is a coaxial helix. The note, the constant lambda is arbitrary and now we have infinite number of bit and associates. The lambda உண்டு arbitrary இருக்கும்போது infinite number of bit and associates. Oscillating circle. The circle having 3-point contact with the given space curved P is called oscillating circle. ஒரு சர்க்கிளில் 3-point கான்டாக்டாக இருக்கும்போது வித் கிவன் ஸ்பேஸ் கர்வாக இருக்கும்போது அது வந்து ஆஸ்குலேட்டிங் சர்க்கிள் ஆஃப் பியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர். இந்த ரேடியஸ் ஆஃப் ஆஸ்குலேட்டிங் சர்க்கிள் இஸ் கால்டு த ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர். இது முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் ரோ ஈக்குவல் டு 1/k. தென் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர். த சென்டர் ஆஃப் த ஆஸ்குலேட்டிங் சர்க்கிள் இஸ் கால்டு தி சென்டர் ஆஃப் த கர்வேச்சர். இதெல்லாம் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோன்னு நினைக்கிறேன், இல்லைன்னா முன்னாடி பார்த்துட்டோம். இருந்தாலும் அனதர் டெஃபினிஷன் இருக்கட்டும்னு வேறு புக்கிலேருந்து ரெஃபர் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் நான், நீங்கள் அப்படியே பார்த்துக்கோங்க. இந்த இன்வெல்யூட்டுக்கும் டெஃபினேஷன் இருக்குங்க. The equation of the involute of C is r1 vector equal to r vector plus c minus s into t vector. Then curvature and torsion இதெல்லாம் பார்த்தோம் முன்னாடி. நம்ம இன்வெல்யூட் ஈக்குவேஷன்ஸும் பார்த்தோம்ல. இப்போ இந்த கர்வேச்சர் அண்ட் டார்ஷனோட ஒரு ஈக்குவேஷன். தென் எவல்யூட்டில் 2(1/k1) ஈக்குவல் டு minus tan psi plus c. இந்த next results, the distance between corresponding points of two involutes is constant. The locus of centers of spherical curvature is an evolute if and only if the curve is a plane curve. இது எல்லாமே பார்த்தோம். இப்போ
The plane curve has a unique evolute, but the space curve has infinitely many. இதுவும் பார்த்தோம். An involute of C is a curve which lies on the tangent surface of C and intersects the generators orthogonally. The next evolute of a plane curve is often defined as the locus of centers of curvature. Okay friends, the next video இந்த சீரிஸ்லேருந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கிறேன். Okay friends, thank you.